Ξεκινάω λοιπόν με την έρευνα. Έχουμε δύο έρευνες να δούμε σήμερα, σε λιανέμπορους και καταναλωτές. Οπότε θα προσπαθήσω να πάω αρκετά γρήγορα για να έχουμε μετά και το ενδιαφέρον πάνελ μας, να μην χάσουμε χρόνο. Πάρα πολύ γρήγορα για μένα να σας πω ότι είμαι 15 χρόνια στην έρευνα αγοράς, άρα η εμπειρία μου να μιλάω με τον πελάτη και να τον καταλαβαίνω είναι κάτι που θα προσπαθήσω να φέρω σήμερα. Και για έναν άνθρωπο που έχει μάθει να ακούει καταναλωτές, το να μιλάω είναι κάτι που το βαριέμαι αρκετά, οπότε δεν θα το κρατήσω. Όταν ήρθε η φόρουμ για να κάνουμε αυτή την έρευνα, προφανώς η πρώτη σκέψη ήταν όταν μιλάμε για ροφήματα, τι ψάχνει ο καταναλωτής στην Google. Κατά βάση ο καταναλωτής ψάχνει τρία πράγματα. Ψάχνει ροφήματα με, ροφήματα χωρίς, ροφήματα για. Ψάχνει δηλαδή ροφήματα με πρωτεΐνη, με ασβέστιο, με έξτρα συστατικά, με κάτι που έχει ακούσει ή νομίζει ότι είναι θρεπτικό. Ψάχνει ροφήματα χωρίς ζάχαρη, δεν το συζητώ, χωρίς συντηρητικά, χωρίς πράγματα που φοβάται. Και ροφήματα για τον πονόλαιμο, για την πέψη, για το ένα για το άλλο, για ένα πρόβλημα που έχω. Ψάξαμε την εικόνα στην Ελλάδα, είναι αυτή, αντίστοιχη εικόνα και στην Αμερική. Οπότε παρατηρούμε ότι είναι το ίδιο trend με το τι ψάχνει ο καταναλωτής, είτε βάζει ροφήματα είτε βάζει beverages. Θα δούμε λοιπόν πρώτα την έρευνα των καταναλωτών, που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για καταναλωτές οι οποίοι καταναλώνουν ροφήματα από ηλικίες 20 μέχρι και 70 ετών. Περίπου 900 ερωτηματολόγια. Η έρευνα έγινε 10 με 20 Φεβρουαρίου, στρωματοποιημένη πανελλήνια. Η πρώτη ερώτηση, και ήταν μια ανοιχτή ερώτηση, δηλαδή ο καταναλωτής έβαζε οτιδήποτε ήθελε, δεν υπήρχαν επιλογές, είναι ποια είναι τα τρία αγαπημένα σου ροφήματα αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ ενδιαφέρον πρώτο το τσάι και είναι σημαντικό εδώ να κρατήσουμε την ονομασία όταν μιλάμε για ροφήματα στον καταναλωτή, ειδικότερα άνω των 45 και στις γυναίκες. Ρόφημα σημαίνει πάρα πολύ συχνά τσάι. Οπότε πρώτο το τσάι λοιπόν σε κατανάλωση, αναψυκτικά τύπου λεμονάδα, πορτοκαλάδα, pink grapefruit, χυμός, η χυμή γενικά και θα το δούμε παρακάτω, ένα από τα δυνατά προϊόντα, κόκα-κόλα και πέψη, νερό, σοκολάτα, κεφίρ αριάνι και τα υπόλοιπα. Θέλω πάρα πολύ να κρατήσετε το 7% στα ενεργειακά ποτά, γιατί τα ενεργειακά ποτά θα παίξουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και στη συνέχεια. Με ποιο κριτήριο λοιπόν επιλέγεις τα παρακάτω ροφήματα? Εδώ παρατηρούμε μια πάρα πολύ ωραία διχοτομία. Από τη μία τα αναψυκτικά και η χυμή έχουν πάρα πολύ δυνατό το κομμάτι της γεύσης. Οι χυμοί έχουν και τη διατροφική αξία. Είναι οι μόνοι οι οποίοι θεωρητικά παίρνουν το κομμάτι της υγείας, των βιταμινών κτλ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι τα ενεργειακά ποτά έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό μη κατανάλωσης μαζί με τα λειτουργικά ποτά. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό και θα το δούμε γιατί. Γιατί όταν τους ρωτήσαμε λοιπόν πάλι για ανοιχτή ερώτηση, ποιο ρόφημα θεωρείς ότι είναι το πιο μοντέρνο ή στη μόδα αυτή την περίοδο, ανοιχτή ερώτηση, έτσι, χωρίς επιλογές, 1 στους 3 καταναλωτές επέλεξε τα ενεργειακά ποτά. Εδώ λοιπόν παρατηρούμε το κομμάτι του το marketing να είναι πολύ δυνατότερο από την πώληση. Μαρκετάρω πάρα πολύ τα ενεργειακά ποτά, φοβερές διαφημίσεις, εντυπωσιακά πράγματα, πηδάει για τη Red Bull από το βουνό, ας πούμε, αλλά δεν ανταποκρίνεται στην κατανάλωση. Το τσάι μετά, πάρα πολύ σημαντικό το τσάι, το οποίο προσπαθεί να ξεφύγει από αυτό το ρόφημα για την αρρώστια κτλ. 15% αναψυκτικά και μετά πολύ πιο κάτω σόδα, κόκα-κόλα, νερό, ανθρακούχο, μόκτέιλ κτλ. Αγοράζεις την ίδια μάρκα συνήθως ή σου αρέσει να πειραματίζεσαι? 60% περίπου του αρέσει να πειραματίζεται, άρα του αρέσει να πηγαίνει και να δοκιμάζει κάτι καινούριο. Άλλωστε τα ροφήματα έχουν και το εξής θέμα, ότι είναι πάρα πολλά τα SKUs, πάρα πολλές επιλογές, ένα ολόκληρο ψυγείο, μια ολόκληρο ράφι με γεμάτο με πράγματα. Και αν μπορούσε να αφαιρέσεις ένα στοιχείο από τα ροφήματα, ποιο θα ήταν? Αναμενόμενο η πολλή ζάχαρη. Ειδικότερα στους κάτω των 30, η ζάχαρη πάει στο 66%. Και η ζάχαρη είναι ένα σημαντικό θέμα, το συζητήσαμε και το Σάββατο και την Κυριακή, θα το συζητήσουμε και σήμερα, ότι η λέξη υγεία όταν μιλάμε για ροφήματα είναι το νούμερο 1. Τεχνητά συστατικά φυσικά, υψηλές τιμές πολύ πιο κάτω και η μη οικολογική συσκευασία. Κρατήσετε και την οικολογική συσκευασία, γιατί θα την ξαναδούμε και αυτή πολύ σύντομα. Πας λοιπόν στο κατάστημα να αγοράσεις ένα ρόφημα, τι κάνεις? Πάω και μελετάω τι έχει διαθέσιμα πριν αποφασίσω. Έχω σημειωμένο τι θέλω να πάρω. Παίρνω μόνο οτιδήποτε βρω σε προσφορά χαμηλής τιμής. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί λέμε εύκολα για τις τιμές και οι τιμές φυσικά παίζουν τεράστιο ρόλο. Αλλά ο καταναλωτής δεν ψάχνει το φθηνότερο, ψάχνει το μεγαλύτερο value για τα χρήματά του. Τρομακτική διαφορά το ένα με το άλλο. Και το ρωτήσαμε λοιπόν, βγαίνει ένα νέο ρόφημα στην αγορά, ποια δύο χαρακτηριστικά του θα σε έκανα να το επιλέξεις? Η ξεχωριστή γευστική πρόταση και ο συνδυασμός είναι φυσικά το τυράκι. Έτσι. Μια νέα γευστική πρόταση, κάτι που δεν έχεις ξαναδεί, 2 γεύσεις μαζί, χωρίς ζάχαρη φυσικά, θρεπτική αξία και συστατικά δυνατότερα στις νέες γενιές, δυνατότερα ως κάτω των 30, ανταγωνιστική τιμή 28%, στη μέση περίπου, ελληνικό προϊόν, προσφορά 1 συν 1,
Οικολογική ανακυκλώσιμη συσκευασία στο 4. Και εδώ πρέπει να πούμε μια αλήθεια που εμείς στην έρευνα την βλέπουμε τα τελευταία 10 χρόνια. Μιλάμε πάρα πολύ για το περιβάλλον και συμφωνώ πάρα πολύ και εγώ ότι είναι το μακρά σημαντικό ζήτημα. Παρ' όλα αυτά, για τον καταναλωτή το περιβάλλον είναι 5ο-6ο κριτήριο αγοράς. Πρέπει να μου αρέσει η γεύση σου, να έχεις καλή τιμή, να έχεις καλή ποιότητα, να σε εκτιμώ, να είσαι καλό brand. Εάν έχεις και οικολογική συσκευασία, είμαι OK. Δεν είναι το περιβάλλον το decision making factor για να πάρεις καταναλωτή ένα προϊόν. Δεν μπορεί να είναι το USP ενός προϊόντος μόνο το περιβάλλον. Ποια μέσα διαφήμιση επηρεάζουν περισσότερο για ένα ρόφημα? Αναπόφευκτα πλέον μιλάμε για social media, έτσι. Πρώτο 52%, σχεδόν 70% κάτω των 30%. Σύσταση, πιέστο αυτό είναι καλό, το δοκίμασα και μου άρεσε. Τηλεόραση, πάντα το λέω αυτό σε όλες τις έρευνες, η τηλεόραση παραμένει δυνατή. Δεν χάνει δύναμη, είναι ακριβή, παραμένει δυνατή. Ειδικά στους άνω των 45, το σε έχω δει στην τηλεόραση σημαίνει ότι έχεις λεφτά. Και πολύ πιο κάτω πινακίδες, ιστοσελίδες κτλ. Οπότε στα social media θέλαμε να ρωτήσουμε ποια πλατφόρμα συγκεκριμένα. Και εδώ πέρα πάρα πολύ η απαντήση είναι πράγματα που έχουμε δει. Πρώτο το Instagram, ειδικά ως κάτω των 30, περίπου 60% το Instagram. Το Facebook 33%. Το Facebook σε κάθε έρευνα είναι ένα πολύ σημαντική πλατφόρμα γιατί έχει εικόνα, βίντεο, έχει ήχο, έχει link, έχει σχόλια. Είναι all around, ενώ το Instagram π.χ. δεν έχει links. TikTok 20%, 33% στους κάτω των 30. Ένα στους 3 κάτω των 30 ενημερώνεται από το TikTok. 2 ερωτησούλες συνδυαστικά. Έχετε δοκιμάσει κάποιο ρόφημα σε γευστική δοκιμή? Τα περίπτερα που στείλουν και πάνε και δοκιμάζουν ροφήματα. 42% ναι. Εφόσον το δοκίμασες, το έχεις αγοράσει? 57% ναι. Και κάτω σύνολο. Βλέπουμε ότι από το σύνολο των καταναλωτών, 1 στους 4 δοκίμασε κάτι σούπερ μάρκετ και αμέσως το αγόρασε. 18% δοκίμασε και δεν αγόρασαν και ένα 58% δεν δοκίμασε καν. Άρα υπάρχει μια αρκετά ισχυρή δυναμική μεταξύ του δοκίμασε κάτι νέο, πάρε και το κουπονάκι. Πάνε και δοκίμασέ το, πάρ' το μετά σπίτι σου να δεις πώς είναι. Και τελειώνουμε σιγά σιγά με τους καταναλωτές. Αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι στον κλάδο των ροφίμων τον αύριο, τι θα ήταν αυτό? Ανοιχτή ερώτηση, γράφανε και βάζανε οτιδήποτε θέλαν οι ίδιοι. Εδώ πέρα, όταν πλέον ρωτάς τον καταναλωτή, φυσικά το πρώτο πράγμα σου πει είναι θέλω πιο υγεία. Θέλω μεγαλύτερη υγεία, δεν θέλω ζάχαρη, δεν θέλω γλυκαντικά, θέλω λιγότερες θερμίδες. Οι θερμίδες είναι πλέον το γυρνάνε όλοι, το παίρνουν ένα προϊόν και γυρνάνε απευθείας και πάνε θερμίδες. Η τιμή, εδώ η τιμή στο μυαλό σου ήρθε πιο δυνατά. Από κάτω φυσικά τα συστατικά και πολύ πιο κάτω αντίστοιχα πράγματα. Έτσι, η διατροφική αξία, η οικολογική συσκευασία μόνο σε 6%, καλύτερη ποιότητα και περισσότερη διαφήμιση. Και ποια πιστεύετε ότι είναι η πιο δυνατή τάση αυτή την περίοδο για την ανάπτυξη της κατηγορίας ροφημάτων? Πάλι ανοιχτή ερώτηση, πάρα πολλές απαντήσεις εδώ. Παρ' όλα αυτά ξαναβλέπουμε το ίδιο κομμάτι. Κατά βάση υγιεινές επιλογές, διατροφή, νέες γεύσεις και ποικιλία. Ενώ πολύ σημαντικό ότι το 11% στη διαφήμιση και στο marketing. 1 στους 5 νέους κάτω των 30 ετών θέλει διαφήμιση και marketing. Άρα έχει μάθει, θα το δω στο βίντεο, θα ενημερωθώ γι' αυτό, θα πάω να το αγοράσω μετά όταν το δω στο ράφι. Και κλείσαμε λοιπόν με τους καταναλωτές, οπότε περνάμε στο δεύτερο κομμάτι και είμαστε πολύ καλά από ώρα. Το δεύτερο κομμάτι αφορά τους λιανέμπορους και εδώ πέρα μιλήσαμε και κάναμε προσωπικές συνεντεύξεις με 46 λιανέμπορους. Προσωπική συνέντευξη σημαίνει ότι πήραμε τηλέφωνο, μιλήσαμε μαζί τους, άρα είναι ένας συνδυασμός ποιοτικής ποσοτικής έρευνας. Τους ρωτήσαμε η πρώτη ερώτηση, ποια είναι τα 3 πρώτα ροφήματα σε πωλήσεις για σας. Ανοιχτή ερώτηση και εδώ. Αναμενόμενα το νερό. Το νερό γενικότερα είναι μια πολύ δυνατή τάση στο ρόφημα. Τα αναψυκτικά τύπου κόλλα. Εδώ σημείωση, όταν λέμε αναψυκτικά τύπου κόλλα, οι περισσότεροι ανέφεραν Coca-Cola. Η Coca-Cola έχει καταφέρει να γίνει συνώνυμο μιας ολόκληρης κατηγορίας. Όπως ήταν τα Pampers, που έλεγες Pampers και ήταν με μάρκα, η Coca-Cola έχει καταφέρει το ίδιο πράγμα. Χυμός, πάρα πολύ δυνατός και αυτός. Αναψυκτικά, όπως είπαμε, λεμονάδα, πορτοκαλάδα. Πολύ πιο κάτω τα υπόλοιπα, ενεργειακά ποτά, τσάι κτλ. Σε αντίθεση με το τι θεωρεί αγαπημένο καταναλωτής. Εδώ μιλάμε μια ανάποδη εικόνα από τους λιανέμπορους. Ποιο πρόσωπο αποφασίζει τις αλλαγές που γίνονται στους κωδικούς στα ροφήματα? Αναπόφευκτα οι περισσότεροι είναι διευθυντής-διευθύντρια καταστημάτων. Τι θα βάλω μέσα δηλαδή. Οι buyers είναι περίπου στο 17%. Αντίστοιχα λοιπόν, μεγάλοι και μικροί λιανέμποροι. Έτσι το πώς ο καθένας λειτουργεί όσον αφορά το κομμάτι του τι θα βάλω μέσα στο κατάστημά μου. Ποιο είναι το σημαντικότερο για την επιλογή ροφημάτων που βάζετε στο κατάστημά σας? Η δημοτικότητα των προϊόντων είναι νούμερο 1 και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί κανείς δεν θέλει να βάζει πράγματα στο ράφι τα οποία δεν πολλούνται. Έτσι. Θέλω να βάλω κάτι το οποίο να είναι δυνατό, να έχει κάνει το marketing του, οπότε να πάει να το πάρει ο καταναλωτής. Η συνεργασία με τους προμηθευτές πολύ πιο κάτω και θα δούμε το γιατί. Πολύ σημαντικό το περιθώριο κέρδους είναι χαμηλό. Τα περίμενα κάποιο το περιθώριο κέρδους να είναι λίγο παραπάνω, αλλά προφανώς συνδυάζεται με τη δημοτικότητα. Όσο πιο δημοφιλές ένα προϊόν, τόσο πιο πολύ θα πωλήσω από αυτό, τόσο πιο πολύ θα φύγει, τόσο πιο πολλά θα κερδίσω.
Ανοιχτή ερώτηση. Ποιο ρόφημα έχει την ταχύτερη ανάπτυξη στις πωλήσεις αυτή την περίοδο? Ανοιχτή ερώτηση. Τους ρωτήσαμε να μας πούμε από μόνοι τους. Χυμή. Ο χυμός αυτή τη στιγμή συνδυάζει οτιδήποτε θέλουμε και θέλει ο καταναλωτής. Έτσι. Υγεία, δροσιστικό, πάρα πολλές επιλογές, πάρα πολλές γεύσεις και μια Ελλάδα η οποία κατά βάση το κομμάτι του φρούτου τουλάχιστον θεωρείται ένας πολύ καλός παραγωγός. Αναψυκτικά πάρα πολύ ψηλά στα 36 και τα νερά. Τα τρία πράγματα τα οποία τα βλέπουν να φεύγουν από τα ράφια τους. Εδώ δεν υπάρχουν ενεργειακά ποτά. Ενώ ο καταναλωτής έχει το ενεργειακό ποτό, εδώ ο λιανέμπορος είναι στην άλλη πλευρά, αφού σου λέει δεν φεύγει, δεν είναι και με ταχύτερη ανάπτυξη. Ανοιχτή ερώτηση ξανά. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε στη διαχείριση και πώληση ροφημάτων? Εντάξει, αναμενόμενο, υψηλές τιμές φυσικά, ανταγωνισμός πολύ πιο κάτω, η έλλειψη χώρου και να μην υπάρχει συμπληρωματική πώληση. Πάρε αυτό και πάρε κάτι άλλο. Οι τιμές φυσικά, και θα το δούμε προς το τέλος, ήταν αναμενόμενο να τραβήξει πάρα πολλές απαντήσεις, έτσι. Πώς ενημερώνεσαι για τις προτιμήσεις των καταναλωτών? 9 στους 10 από τις πωλήσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όταν μιλάμε για την προτίμηση του καταναλωτή, ο καταναλωτής κάνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ενημερώνεται, αλλάζει τη στάση, και το δεύτερο είναι πάει και αγοράζει. Όταν οι λιανέμποροι ενημερώνονται αποκλειστικά από τις πωλήσεις, ενημερώνονται από ένα δευτερογενές εργαλείο, στο οποίο ο καταναλωτής έχει ήδη κάνει μια κίνηση. Ψώνισα την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, ο λιανέμπορος το έμαθε στη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου, ο παραγωγός το έμαθε στο τέλος του μήνα, όταν πήρε όλο το συγκεντρωτικό για τις πωλήσεις σούπερ μάρκετ. Άρα παρατηρείται μια χρονοκαθυστέρηση στο πώς κινείται ο καταναλωτής, πόσο γρήγορα το μαθαίνει ο λιανέμπορος, πόσο γρήγορα το μαθαίνει ο παραγωγός και πόσο γρήγορα μπορεί να είναι μπροστά από τις εξελίξεις. Γιατί ο καταναλωτής αλλάζει και αλλάζει παράξενα και γρήγορα. Πόσο ενημερωμένοι πιστεύετε ότι είναι οι καταναλωτές ροφημάτων? 83% πάρα πολύ. Αν δεν ξέρω αν ήσαν εδώ το Σαββατοκύριακο, στην αντίστοιχη ερώτηση οι παραγωγοί είχαν την ανάποδη εικόνα. Οι παραγωγοί ροφημάτων πίστευαν ότι οι καταναλωτές δεν είναι ενημερωμένοι. 50%. Άρα σκεφτείτε εδώ πάλι μια διχοτομία. Από τη μία ο παραγωγός να λέει ο καταναλωτής μάλλον δεν είναι πολύ ενημερωμένος, και έχει το λιανέμπορος και λέει ο καταναλωτής είναι ενημερωμένος. Τι ισχύει λοιπόν από τα δύο? Ποιος έχει καλύτερη εικόνα? Χρησιμοποιείτε σύγχρονα εργαλεία marketing για να προωθήσετε τα ροφήματα. 85% στο όχι. Μια εξαιρετική παραδοχή, η οποία την είδαμε και στους παραγωγούς και στους διανομείς, ότι η τεχνολογία υπάρχει και εμείς την αφήνουμε. Μιλάμε, και θα το πούμε και στο πάνελ, μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, μιλάμε για τόσα εργαλεία τα οποία από τη μία μέρα στην άλλη αλλάζουν τα πάντα, και ρωτάς έναν λιανέμπορο και σου λέει δεν χρησιμοποιώ σύγχρονα εργαλεία marketing. Γιατί? Πολύ ενδιαφέρουσα διαφάνεια. Πώς νιώθετε με τη συνεργασία με τις παρακάτω κατηγορίες επαγγελματιών? Με τους παραγωγούς είμαστε σχετικά θετικά στο 60%, αλλά το ούτε είναι πάντα το αρνητικό. Έτσι. Όταν λες ούτε είναι το ευγενικό όχι. Θα βγούμε για καφέ το βράδυ? Θα δούμε, μπορεί, δεν ξέρω. Τι εννοούμε όχι. Από την άλλη, με τους διανομείς, η συνεργασία είναι μια χαρά, είναι πολύ ικανοποιημένη, σχεδόν σε 100%. Έχετε κάνει γευστική δοκιμή για κάποιο ρόφημα σε κατάστημα? Μόνο 17% το ναι. Και αν θυμάστε, η γευστική δοκιμή πριν από το κομμάτι του καταναλωτή έχει 1 στους 4 conversion. Το δοκίμασα, το αγόρασα. Ένα εργαλείο λοιπόν που δεν χρησιμοποιείται. Και μία ανοιχτή ερώτηση: αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι στον κλάδο των ροφημάτων, τι θα ήταν αυτό? Αναμενόμενα εδώ πέρα πήγε το μυαλό στις χαμηλές τιμές. Οι καλύτερες συσκευασίες, και οι συσκευασίες αναφέρθηκαν και από τους παραγωγούς, γιατί μιλάμε για κάτι που είναι on the go. Το ρόφημα δεν το παίρνω να το καταναλώσω λίγο, το παίρνω και το συνήθως το πίνω εκεί. Το να το ανοίγω και να μην βοηθάει, να μην μου ευολεύει, να είναι πολύ μεγάλο, να είναι λίγο άχαρο, ενοχλεί και τον καταναλωτή και τον λιανέμπορο. Καλύτερη ποιότητα και πολύ πιο κάτω στήριξη τοπικών προϊόντων, υγιεινά κτλ. Και ποια πιστεύετε ότι είναι η πιο δυνατή τάση αυτή την περίοδο για την ανάπτυξη της κατηγορίας ροφημάτων? Αναμενόμενα τα υγιεινά ροφήματα. Έτσι, δεν το συζητώ. Η υγεία είναι το νούμερο 1 πλέον πράγμα στο food and beverage. Είτε μιλάμε για τρόφιμο, είτε μιλάμε για ποτό, ψάχνουμε όλη την υγεία. Όπως την μεταφράζει ο καθένας. Είτε λέμε λιγότερες θερμίδες, είτε λέμε καλύτερα συστατικά, είτε λέμε χωρίς ζάχαρη, το ένα ή το άλλο. Παρ' όλα αυτά, πολύ σημαντικό, τα ενεργειακά ποτά εμφανίζονται και εδώ. Καταφέρνουν και χτυπάνε με το marketing τους, ακόμα και εδώ που λέει ο λιανέμπορος δεν τα πουλάω τόσο πολύ. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα και καλή εβδομάδα. Μπαίνουμε στις... Αν μπορούμε να χαμηλώσουμε, ευχαριστώ. Μπαίνουμε στις 3 τελευταίες συζητήσεις της τελευταίας ημέρας του Beverage Summit, έχοντας επιλέξει πάλι θεματικές που θεωρούμε ότι, όχι απλά θεωρούμε, που ισχύει ότι ούτως ή άλλως απασχολούν
τον κλάδο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την πρώτη μας συζήτηση γύρω από το κομμάτι, τι άλλο, του sustainability, των οικολογικών συσκευασιών και της όλης διαδικασίας παραγωγής, αλλά κυρίως γύρω από αυτό το κομμάτι. Έχουμε λοιπόν την χαρά να έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Αλέξη Πάντζιαρο, ο οποίος είναι, συγγνώμη, η μνήμη μου είναι ασθενής, είναι συνιδρυτής και γενικός διευθυντής της Coffeeco Upcycle και τον κύριο Andrew Eversden. Hello, Mr. Eversden, nice to meet you. Από την Bottle Up. So, we will discuss now in English, and my first question is, I want both of you to describe how you end up building a business plan in the direction of sustainability and green economy. Sure. Thank you very much. Nice to be here. So I used to travel a lot. I played sports at a high level, so I was drinking a lot of water. I saw a lot of water being consumed at airports, stations, all over. And I actually thought, why is there not a more sustainable, reusable alternative for people to buy while they're on the go? You know, people have a reusable bottle. They don't always have it with them. At airports, they want to buy something more sustainable. So we came up with the idea of creating a reusable bottle and filling it with water and selling it in high traffic locations where a lot of water bottles are sold and where a lot of waste is created. We then looked at what packaging we were going to use. We looked at various types of packaging materials, and we actually came up with a renewable material source. It's actually made from sugarcane, so this bottle is not made from oil like conventional plastics, but it's made from sugarcane, which makes it a carbon neutral product. And it still holds the same characteristics as a conventional plastic bottle. It's lightweight, it's easily produced, doesn't use a lot of energy, water, doesn't create a lot of waste. And then we fill the bottle with water and we sell it as an alternative to single-use bottled water. Thank you. First of all, thank you for the invitation. Actually, we started in a different direction than Andrew started. I'm a chemical engineer. Also, my co-founder is a chemical engineer. So the idea comes through our studies when we see that the food production companies has a big volumes of waste. And we would like to find a solution on how to utilize and upcycle all these volumes of the waste to produce something new. We focus on the waste of coffee, and we develop a fully circular approach where right now we are collecting 10 tons of spent coffee ground a month in Greece, and we produce skincare products and bio-based plastic based on coffee waste. We know that if you go green, you have to pay more in all the production procedure, and the point is, if this is worth doing it, worth investing in it in the end of the day, because the margins are, in theory, or as I can imagine, the margins are smaller, and there is always a temptation to say, okay, the competition outside it doesn't go green. Yeah, I will start. So everything is matter of demand, especially in our case that we have a verticalized production unit in an industrial area. We know that going green and producing bio-based plastic or alternative material, the pricing and the cost of production goes up and down, depends on the demand. So I will change a little bit the question, starting from the demand. If we are willing as a companies and as an industry to invest to educate consumers and the market, so increase demand and decrease the cost, because it's like when the material of polymer and plastic start selling to the markets years ago was expensive to produce because the volumes were. So it's a matter of volume, yes. Yeah, it's a matter of volumes. If we make
the consumers, because the consumers need and understand this type of products. If we educate them and the retailers and the market knows that the consumer needs this type of material, then demands will go up and the cost of production will go down. It's just an equation from my perspective. Yeah, look, we knew from the beginning that producing a bio-based bottle was going to be more expensive than a single-use oil-based. It's also about educating the consumer. It's also about educating the retailer. They are very used to having high margins on single-use products. Yes, we accept lower margins. At the same time, the retailers are expecting higher margins. And also in the last few years, due to COVID, due to the pandemic, due to everything that's happened, our cost price has gone up as well. So we are increasing a lot of, incurring a lot of, and absorbing a lot of cost price as well, which is not great. So we're always trying to manage that. But our bottle is more expensive. We always say we don't want to take away all the single-use options out there. We are adding incremental value for the consumer, because there's a lot of consumers who will go to the water chiller. They don't want to buy a single use because they're eco-friendly. That's where we come in, a bottle which is maybe €1, maybe €2 more expensive, but they can then reuse it and refill it as often as they can. So yes, education is as Alexis said, a very important part of what we have to do. So are the retailers willing to get educated? Are the retailers willing to get educated? Not always. They are very stubborn, some of them. They are very used to buying water and selling it at high margins, but they're also feeling the pressure from consumers to offer more alternative products. So luckily there are retailers out there that are educated and that are willing to pay more for a bottle of water. It's a long process. It costs a lot of time and energy, but we're getting there. Slowly the retailers are looking and seeing that there is also a market to add something more sustainable that adds commercial and sustainable value. So we need to educate first the consumers, and if the consumers get educated, then the retailers will do it by default. Yeah, I guess it's a bit of a push and pull from both sides. And at the end of the day, the retailers and the buyers are also consumers. So they also want to have a product that they know, that they like themselves as well. So we are also very dependent on the buyer that's sitting across the table from us. Same question, so? Yeah, I believe that the retailers are willing to be educated in new type of products and new type of approaches. They are not willing to pay more, definitely, and they are not willing to decrease their margins. So they have to show them that this is something in a long term. We are starting right now to selling a new type of products, but this is something that will grow in the next 5-10 years. So we have to show them the perspective. I think there is also a differentiation in culture demand. For example, I think retailers in Greece than retailers in UK or Amsterdam, they see things completely different. The market's demand and the consumer's wallet is completely different. So yes, the trend, for example, in Central Europe is that consumers willing to pay more for this type of products, but we don't see these trends coming in Greece immediately. So for our case, we are selling the same products in Greece and UK, for example. We see completely different approach from retailers. Retailers in UK, they ask more and they want to add this type of products to their portfolio. In Greece, there are a little bit more obstacles to understand. But bottom line, retailers, consumers are willing to get educated if they believe that environmental harmful for the planet is true, because there are a lot of people that until today they don't see environmental issues at the same level, most of us. We see also that US is changing a lot on this type of regulations. What kind of disruption causes that differentiation of the wallets between different countries or territories?
Yeah, it's if in our cases, I think to introduce new type of products to the market that has sustainable profile, they meet some regulation for plastic and single or multiple use. It needs some innovation, and innovation most of the times it's more expensive at the early days. So the differentiation in wallets of consumers, for example, in Greece and UK, it's force back the new innovative products to enter the market. It will be more easy if, in our case, it took us 6 years to introduce the products for the market. And when we introduce the same products in different markets, it will be very easy, like 6 months, 7 months. So I think the wallet of the consumers, it's a boundary for the innovative products. I think for us the big challenge in the different territories is also the rules and regulations. We produce our bottles in the UK, as we all know. Brexit happened, so we now have to export out of the EU or into the EU. Every country has different rules and regulations about deposit return schemes. I actually don't know what the situation here is in Greece, but in the Netherlands we have deposit return. So once you buy the bottle, you pay a little bit extra. Once you're finished with it, you return it and you get your money back. It's the same in Germany. Now the UK are introducing it as well. So we're constantly having to adapt to these rules and regulations, which makes it very hard. It's a challenge because eventually it's extra costs for us. And these rules and regulations are constantly changing. So it's also very difficult for retailers and confusing as well, also for the consumer. Because in the UK, they can buy our bottle no deposit. If they fly to Amsterdam, they buy the bottle with deposit. So it's confusing, I can imagine, for the consumers. We said before that it's a matter of volume in order to cope with the cost and all this stuff. How easy was for both of you to reach the volumes needed, to create the economy of scales needed in order to say, we're okay now, we have the margin we want, and the production doesn't cost much. How long did it take, and what were the obstacles? Well, I guess that's the million-dollar question. When is sort of the point that we have enough volume to get a better price? It's something that we're constantly talking about to our manufacturers. Obviously, we constantly want a better price. They constantly want more volume. We're dependent on consumers, retailers to get the volume. So it's a bit chicken and egg as well. So we are in constant dialogue with our manufacturer, with our sugarcane supplier, with our co-packer to see where we can optimize production with the volumes that we currently are doing. And yes, if the volumes go up, if we get more expansion, if we get more retailers on board, then inevitably, hopefully, our cost price will go down. But it's been a challenge in the last few years. We're hopefully nearly there in the next few years to see the volume go up and hopefully the cost price go down, which also means that we will be able to offer our bottle to the consumers slightly cheaper than we are doing at the moment. So in our case, still we didn't produce in the size that we are selling a competitive prices product, but it took us 2 years to make it, to move on the retail points and sell the products in retailers, and our producers to understand that we have to produce in lower prices and to have a long-term relationship. We still don't produce in a low cost, but we are there. I think in next year we will make it to have competitive prices for our products. And one thing to add is we are very dependent on situations in the world. You know, the COVID, the pandemic didn't help. Cost price has gone up. Labour price has gone up. In the UK, costs are going up all the time. So it's putting our margins under pressure. So it's something we're constantly working on. And do you think that all this sustainability approach from consumers, from entrepreneurs, from the states and the governments, is just a trend or it's a permanent approach? Given what
You commented before about the new US approach on the things, and that what you said before, that, and we know there are many people that don't believe that there is a problem, this climate crisis on the stuff. Well, I hope it's going to be more permanent, especially for our product, but also for the planet. I think it's important that it's clearer for everyone which direction we're going. I think there needs to be more rules or less rules, or make more clearer rules for retailers and for producers as well. At the moment, every country has different rules and regulations. In the Netherlands, by 2030, I believe 30% of all plastics has to be bio-based. That's completely different in the UK. So it's a big challenge for us. So we hope that these rules and regulations are going to be clearer for everyone, also for the consumer, because a lot of people at the moment don't know what's going on. Retailers are being offered all kinds of different packaging, all kinds of different stories. They don't know which one to believe. There's a lot of greenwashing going on out there. So I think education, again, coming back to education, is extremely important. And materials are evolving as well. You know, 10 years ago, I didn't realize that they could make plastic from sugarcane, and now it's becoming more the norm. So, yeah, we're staying with the times, and hopefully the pressure will stay on retailers to look at more green alternatives. Yeah, actually, I agree. But I see the answer of the question in three layers. The first one is that the regulation, especially in Europe, are established, and a lot of countries, they are trying to execute them separately. I don't see the same thing happening in US, but I think companies that export from US and use EU as a main market, they will follow EU regulation. One way or another, the regulation of Europe will affect the US. The second layer, I think, is the market demand. The consumers need and are asking of this type of products, especially young generation, Gen Z, Gen A. They are well informed early in their life, 10, 12 years old, and they are looking and asking for this type of products in any type, in food, skincare, packaging, etc. So the market demand is coming, so the industry will adapt. And the last, and for me the most important layer, is that, believe it or not, we have harmed the planet. We have made a lot of harmful to the planet, and it's not a perspective, if we believe it or not, that there is something happening with CO2 emissions and global warming. We have to agree that this is happening, and we have to adapt our operation and our industry into that. This is the truth. There is not some regulation or a trend if something is true. That's the point. So what's the next steps for your companies, for each of your... So we are constantly expanding. This is our first time in Greece, so we're looking for new markets. We've partnered with Yumtails over there, so we're very excited to be here to see the guys and to talk about our product and about sustainability. But we are constantly working on the education piece, constantly trying to drive the volume, to drive demand, get our cost price down, and really get a market share in the bottled water category, which is a very, very big category. Let's face it, every country we are, it's a big challenge to get in between. We're competing with some really well-established big brands. So yeah, there's a lot for us to gain out there, and yeah, it's really nice to be here and to see how the Greek market is adapting to sustainable products. In our case, we are still looking for international expansion. We have right now well established in Greece, and we are looking for the Balkan area and Central Europe to expand. UK is a market that was very interested. Let's discuss more later. And also we have some retailers and wholesalers in US. That's how we know what's happening there. US, it's, I think, a huge market for this type of products. The regulation are not there yet, but I believe that the consumer need this type of product also in US.
So we are looking to expand our operation in Europe and hopefully US. Okay, so we have discussed, we have, I think, reached a 360 approach to all the topics about sustainable packaging and products. The key, I think, my question is, what is your message to other entrepreneurs that they are already producing any kind of products and they don't have your approach, the sustainability approach? I know that if I ask you to answer if this is worth investing, you will say yes. Okay, this is evident, but really, if you see the advantages and the disadvantages, please be honest. You want to go first? Yeah. So when I get asked this question, if sustainability is something that all companies must apply, my answer is that definitely all companies, no matter what industry they are operate, they can apply sustainable applications. You can see sustainability as an opportunity to innovate and change your perspective about raw materials, about the environment. Not only in this aspect, there is also some social aspect on the sustainability. So if they don't believe that the environmental harmful, at least they can see it as an opportunity to produce new type of products with different applications. In our perspective, how we convince the big coffee companies in Greece to work with us is that we prove them that they increase the profit per kilo of coffee that they buy from other countries. This is the main idea. So we give them an opportunity to innovate and produce more. It's not just an application of the environment. They can produce differentiation product and innovate. Yeah, come back to your question. It's been a challenge for sure to bring out and to launch a sustainable product in a big market where sustainability is not very high on the agenda. We wanted to start the business to offer a more sustainable alternative. We've been doing that for 5 or 6 years now, day in, day out. We love what we do. We love disrupting the market. We love offering a more sustainable product, so we get a lot of energy. We love meeting people in different countries who embrace what we're doing. We love talking about it. So any entrepreneur out there wanting to introduce something sustainable, I would always say, go out there and do it. You know, there's guys like us here that are willing to talk and share our experience as well. Of course, there will be rough times. We've had sleepless nights for sure, but it's all part of it, and it makes it worth it. It makes, you know, coming to events like this and seeing how our product is being received, it makes it all worth it for us. Any questions? Hello from me. Do you think at some time in the future, in the long future, we're going to talk only for sustainable products as it concerns the packaging? Well, I certainly hope so. We've definitely seen a big movement in the last couple of years. Rules and regulations, as I mentioned earlier, in the Netherlands by 2030, 30% of plastic has to be bio-based. I think there's a lot of educating to be done about different types of plastics, because at the moment everybody thinks, oh, plastic, that's a bad thing, because they see all these photos of plastics in the sea and whatever. But there's a place in the world for a good type of plastic, and I think the next few years there's going to be a big change towards more sustainable materials. But it needs help, it needs rules, it needs regulations, it needs education as well, because there's not a lot of people out there that know a whole lot about sustainable packaging. But yes, to answer your question, I think the next few years there's going to be a move towards more sustainable packaging. Yeah, my perspective is that for fact 40% of the global plastic consumption is happening in Asia, which is a market that
no regulation about plastic has already executed yet. So we have to see also this problem. About sustainability, for me, plastic is one of the biggest inventions that human has made ever. The material, the polymers, and how we produce this and how we use it for our health and etc. It's one of a kind, but we over-consume it. We consume it in completely wrong ways. And how I see the future is that we will go in definitely more sustainable one single-use applications, but polymers and, as we know today, plastic will stay for more long-term uses, for example. And again, we have to find a way to adapt and make Asia as a market to comply with all these problems. Because if Europe and eventually US solve these type of problems, still Asia can harmful the whole planet. We learned today that you have two innovative products and type of businesses. I would like to ask you if it is possible for you to grow on your own, or you need any funding for your next steps. We also have a panel for the funding right after, so if you need it, you stay. Okay, we'll stay. And yeah, it's a good question. We've been very fortunate until now to be self-funded. The market we operated is very cash heavy, so we need to invest in a lot of listing fees and marketing. We are at the stage at this moment. If we want to grow, then yeah, we will need some investments. We're looking at the right investment, so it has to be a strategic partner as well, not just cash. We're looking at people who can really add value to the business. But we operate in a very cash-heavy market, so yeah, we are always on the lookout to see if we can have investments to help us grow. In our case, we start our operation with an investor in the company. So we take a completely different approach than Andrew. We strongly believe that because we produce something innovative and something high risk, we have to find people and investors that have skin in the game and strategic approach. So one of our first investors was one of the biggest coffee chain in Greece, and now we are moving forward to raise again some new capital for our international expansion. So we will use it and we will keep raising capital for international growth, because innovation needs capital that managing different risk approach than banks or whatever. Any other question? Okay, thank you very much for being with us and for the discussion. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επανερχόμαστε στις 2.